Hello guys, we are arrived at the Badami Caves in Bagalkote. The Badami Cave temples are a complex of Buddhist, Hindu and Jain cave temples located in Badami, a town in the Bagalkote district in northern part of Karnataka, India. The caves are important examples of Indian rock cut architecture, especially Badami Chalukya architecture and the earliest date from 6th century. Badami is a modern continuous part from Kudal Bagalkote in India. It's an important center of pilgrimage for Lingayats. It is located about 15 kilometers from the Almaty Dam in Bagalkote district of Karnataka state. The Krishna river and Ghataprabha river merge here and flow east towards Srisailam in Andhra Pradesh. Hampi, capital of the Vijayanagara Empire, sits on the bank of the Tungabhadra River. Tungabhadra River old name is Hampa River. Virupaksha temple is the main center of the pilgrimage at the Hampi and has been considered the most sacred sanctuary over the centuries. It is intact among the surrounding ruins and it is still used in worship. The temple is dedicated to Lord Shiva, known here as Virupaksha. Pampapati as the consort of the local goddess Pampadi, who is she associated with the Tungabhadra river. There is also a Virupakshini Amma temple, mother goddess, in a village called Nagamapalle, Chittoor district, Andhra Pradesh, approximately 100 kilometers from ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವಿವತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ದೋಸೆ ಅನ್ನೋ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಕರಕುಶಲನಗರ, ಮೆಟಗಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಂದರೆ ಎಗ್ ಆಮ್ಲೆಟ್, ಎಗ್ ದೋಸೆ, ಗೀ ದೋಸೆ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಯಶೋದಮ್ಮ ಅಂತ. ಅವರು ತೀರೋದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರಮ್ಮ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ತಗೊಂಡ್ರು 50 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ, ಅಂದರೆ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮಗೂ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ. ಒಂಥರ ರಾಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.